can guess the how many data lines are there? How many data lines? 80 to 87. And the total 8 pins are there. So we can receive the data from the external device to microcontroller is the 8-bit data. And also we can send the 8-bit data from the microcontroller to any external device. We'll understand in the interfacing circuits. So how we are sending the data and how we are receiving the data from the 8-bit 8 bits of data. Okay. So it is having the 80 to 87. But you can see the port 2 was only A15 to A14. A stands for address line. But the port 0 is having the two functions A and D. A stands for address and D stands for data. So the port 0 can be used as a input device, output device, address bus, the lower order address bus, and data bus. The four functions: input, output, address, data. So now this port 0 can be acts as a four functions. The input output is the general. Okay, depending on the programming, we can that port 0 can be acts as a input port or output port, depending on the connection of the external device. Next, coming to this AD0 to AD7, this is called the multiplexed bus. Multiplexed bus means the same bus carrying the two informations. One is the address bus, another one is the data. Address as well as the data, but the both functions not at a time. Only one function at a time. That may be that port 0 can be accessed as a address bus or data bus. So how we can separate that functionality? By using the one pin, that is the ALE pin. Address latch enable. Using this address latch enable, we can separate this device. So if ALE is equal to 1, this port 0 can be accessed as a address bus. If ALE is equal to 0, this port 0 can be accessed as a data bus. Right? So if you are not connecting this ALE, simply that can be accessed as a input and output device. Okay. So that is the port 0. And similarly, the port 2. The port 1 is having the any special function. Only the port 1 can be accessed as a input port or output port. There is no special functions here. Now coming to the port 3, the port 3 is having special functions. There is the receive data, transmit data, interrupt to 0, interrupt to 1, timer 0, timer 1, and receive interrupt, transmit interrupt, and read access and write access. So these all special functions with 8051 microcontroller port 3. Now, actually what we are going to discuss here, how we are interfacing the devices, how we are connecting this sound system to our microcontroller, or how we are connecting this pen, that is the touch pen, how we are connecting to that 8051 microcontroller. Okay, so here out of 4 ports, you can connect the any line as a input and output port. Out of the total 32 pins, for example,
If you want to require the two wires, if you are connecting the two-wire external device to the microcontroller, so these two pins, any two pins you can choose from the port 0, port 1, port 2, port 3. Any two pins you can take from the any port, not only the fixed. If you are coming to the special functions, then the special functions like read data, transmit data, then you can use only the port 3. For the general purpose input output port, you can use the any one. Okay. This is the architecture we already studied in the last class. The architecture of the microcontroller 8051. It is having port 0, port 1, port 3, port 2. Port 0, port 1, port 2, port 3. The 4 ports. And remaining functions are like this. Address enable, address latch enable, and EA and program store enable. Then here the crystal 1, crystal 2 ground, and here VCC. The 40 pin is the VCC. Same. How we are categorizing the 40 pins into different functionalities, you can draw the same structure, one block by block. That is called the simply architecture. Okay. Next, the interfacing devices. Now listen carefully. If you are understanding this interfacing of 8051 microcontroller, the 8086 microprocessor is easy. If you are not understanding this, in the last class also we had discussed the same content. Now, after understanding this interfacing of 8051 microcontroller, then we'll move to the 8086 microprocessor. Here, the different applications and the different pin diagrams. Okay, so now the LED diagram, the LED interfacing with the 8051 microcontroller, the LED is having simply having the two wires. One is the positive wire and the negative wire. The two wires. So how we are connecting the two wires, you can see here. LED. LED stands for the light emitting diode to the port to fifth pin. Or you can use the any one. E line nunchi akkada port 0 kanna, port 2 0 kanna, port 2 1 or port or any pin you can connect. And other pin of other wire of the LED is the ground wire. So simply that ground wire you can connect to the our 8051 microcontroller ground pin. Now, I want to glow the bulb. I think you know already you are written these some small applications. Are written or not? If you are forgotten, then I will explain that concept for the simple program. 8051 microcontroller. Now I want to glow LED. So how to write the program? The which pin we are connecting? Port 2, fifth pin, P2.5. The P2.5. Now, what is the meaning of set and what is the meaning of reset in case of digital? The 8051 and 8086 also digital processors. Set means 1. What is the meaning of 1? 1. How you will get the 1 in the binary? By applying 5 volts. So that one is also called set, true, 5 volts and high. All are same. High anna 5 volts, 5 volts anna 5 volts, 1 anna 5 volts, and true anna 5 volts, set anna 5 volts. So if you are setting this P2.5, then the LED, our LED will glow. Now, how much time you want to glow that LED? How much time? మీకు జస్ట్ ఒకసారి అప్లై చేశారనుకోండి, జస్ట్ బ్లింక్ అయి వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మైక్రో సెకండ్స్. వీ కాంట్ అబ్జర్వ్ సమ్టైమ్స్. ఓకే, సో దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డిలే. డిలే అంటే అప్లై 5 volts అప్లై చేసిన తర్వాత, అంటే సెట్ చేసిన తర్వాత ఆ పిన్ని, సో యూ కెన్ అప్లై ద సేమ్ కంటెంట్ విత్ ద ఫస్ట్ 1 minute or 2 minutes. That is called the delay. So you can provide the some delay. After the delay, again you can reset. Clear that value. So the LED will, you can execute that program continuously on and off. Then your program will execute. Okay, I will write the simple program here.
Okay, what is the first one? ORG space. So ORG means where you are storing the memory, your program. So for example, I will keep 0100H. H stands for hexadecimal number. Next, set ACT set directly set bit. Set B dot P2 cap 5. The simple program ORG 0100H, and the next one ORG is the starting location. Okay, then set B P2.5, then you can provide the some delay. Okay, now you can see. Yes, the simple program where you are connected, you can see the clearly. Okay, so the LED is having the two wires. One is the LED is the electronic device that require the 5 volts supply to glow.
Okay, so this LED is having the two wires. One is the positive wire and the other one is the negative wire. Now the positive wire you can connect to the any pin of the microcontroller, 8051 microcontroller. That is, so here we are choosing the P2.5, right? The other one, the second ground wire or the negative wire, we are connecting to the ground pin of the 8051 microcontroller. Now, whenever if you are applying the 5 volts to the LED through the P2.5, the LED will glow. Whenever you are applying the 0 volts to P2.5, the LED will off. So here, now for the P2.5 you can set. Set means apply the 5 volts. So the LED will glow. So for that, we are in the program for the simple LED, that is okay. Now you can see here. Now the set B P2 cap 5. Okay, so for the which pin of the 8051 microcontroller you are connecting the LED positive wire, you can write that pin, the P2.5 and the call delay. Call delay means how much time we are providing the delay. Up to that time, the P2.5 in set mode only. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెట్ చేశారమ్మా, సెట్ చేసి డిలే పెట్టారు ఇక్కడ. సో ఇది ఎంతసేపు డిలే ఉంటుందో ఇది అంతవరకు 1 ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, ద ఎల్ఈడి విల్ ఆన్. సో దట్ మచ్ టైమ్, హౌ మచ్ డిలే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, దట్ మచ్ టైమ్ అవర్ ఎల్ఈడి విల్ గ్లో బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద కంటిన్యూస్లీ 5 volts to that ఎల్ఈడి by using this 2 lines, the set B P2.5 and call delay. Call delay అంటే what is the call delay here? Call is the instruction, the delay is the label name. That label name you can write the anything. This label name acts as a function in your C language. For example, if you are writing the add of, add is the function, right? గుర్తున్నాయా functions? So you are writing the function like this. The same way, the here also the delay can be acts as a function here. Okay, so now whenever the call delay means our controller transferred to the delay line and move R2 comma 00 FF and next to DNZ R2 comma. Anyone remember this instruction? DJNZ. What is the meaning of DJNZ? Decrement if not equal to 0. Decrement and jump. So what is the R2 value? FF. So after decrementing, FE, FD, FC, FB, FA, F0, F9, F8. Next, F7, F0. After F0, EF, EE, ED, like that. So that will decrease up. This will decrease up to 00. After 00, again control transfer to the next instruction of our program. So here clear P25. The clear P25 means we are making reset function. So the our LED will off. So now after offing the LED, then S jump repeat. S jump means the short jump. The short jump is the unconditional jump.
The reason is not required to jump. Okay, so that is the short jump. So S jump here, the S jump means automatically it will repeat. So repeat you can write here. So here, whenever the short jump is execute, again it will go to the repeat, again set B, then apply the 5 volts, then call delay, then clear, call delay, yes, again it will go to here. So this program will execute continuously. So then our LED will glow off, on, off, on, off, on, off. Okay, so here in these connections, there is no external device or required, simply external device and microcontroller. There is no intermediate devices. This. Okay, so directly we are connecting this LED to this 8051 microcontroller. Okay, now you can remember the same diagram for the 8086 microprocessor. This direct connection is not possible. Why that is not possible? Understanding the 8086 interfacing circuits. Next, the next one is simply the flow chart for this. Simply on, off, 1 second delay ichamu. Then LED off. Then wait for 1 second. The same program. How we are in the program? The same way. Turn on LED means set B. Then call delay. Then clear. Clear port B. Clear port 2.5. Then wait for 1 second. Again, it will repeat here. Okay. Now you can connect the simple program. ఇది వీడియో కాంప్లికేట్ గా రాశాడు. సెట్ బి అన్నాడు, P2.5 కాల్ డిలే. దిస్ డిలేకి ఇంత టైం తీసుకున్నాడు. దిస్ మచ్ ఆఫ్ డిలే ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ద సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్. నెక్స్ట్ 7 సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్. మీ కాలేజీలో అక్కడక్కడ డిస్ప్లే డివైస్ ఉన్నాయా? ద 7 సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్. యూ కెన్ అజ్యూమ్ ద రైల్వే స్టేషన్ టైమింగ్స్. చూసారా రైల్వే స్టేషన్ లో టైం అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? టైము 2 o'clock 3 o'clock డిస్ప్లే అవుతుంటాయి. సో దట్ ఆల్ డివైస్ ఆర్ 7 సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్. సో ద 7 సెగ్మెంట్ డిస్ప్లే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 7 LEDs. LED 1, LED 2, LED 3, 4, 5, 6, 7. That's why it is called 7 segment displays. ఎన్ని? ఒక సెగ్మెంట్ కి 1 LED. అక్కడ 1 LED అన్నాము, ఇక్కడ 7 LEDs ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ కి 1 LED. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో 9 కావాలంటే ఏమేమి క్లోజ్ చేయాలమ్మా? కెన్ కీప్ ఇట్ ఆఫ్. హౌ మెనీ నౌ? వాట్ ఇస్ ద ఏం డిస్ప్లే అయిందమ్మా ఇప్పుడు? ఇది 9. సో టు switch on the 9 or to display the 9, you can apply the 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts and 5. Only you can apply the ground to E. The our LED will shows this 7 segment display will displaying the 9 character or 9 symbol on the display. So that's why it is called the 7 segment display. It is having total 7 segments. Okay. Now, how to 7 segment displays to our 8051 microcontroller? Connect చేయాలమ్మా. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ వైర్స్ మొత్తం టోటల్? 7 different wires and one is ground. Ground pin is common for all 7 segments. Okay, so now you can see the circuit. This A, B, C, D, E, F, G, right? Another one is the ground. Now you can see A, B, C, D, E, F, G, DP pin, and the other one is ground. Where is the ground? Ground is not connected here. The another one is the ground. Okay, now apply the display the 8 display. Okay, display direct 8 వచ్చేస్తుంది. Display the 2
2 కనెక్ట్ చేయాలంటే what are the LEDs we need to glow? A, C, C 2 అంటే ఇది, right? You can remember the LED segments A, B, C, D, E, F, G. Middle one is the G. So now we can make it this. A, B, D, E, G. D, G, F, E, G. So you can simply you can off F and C. Remain you can set. So to glow the 2 using the 7 segment display, simply apply clear P2 dot. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేశారమ్మా ఇది? C. P2 dot 2 is the clear and P2 dot 5 is clear. The remaining all you can set. Then your display will displaying the 2. The same way here you can see the 2. 2 ఏమేమి గ్లో అయినాయి? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. ఇది యాక్టివ్ లో ఇచ్చాడు వాడు. యాక్టివ్ లో అంటే 0 ఉంటే గ్లో అవుతుంది, 1 ఉంటే గ్లో. ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద 1 ఓన్లీ. సో A1, B1, C0, D1, E1, F0, G1. So that will displaying the 2 character on display. So similarly, you can display the C, character C. You can make the B off, C off, D off. C ఎలా వస్తుందమ్మా? It is a C. So B off, B equal to 0, G equal to 0, C is equal to 0. Then that will displaying the C. So the circuit diagram is this. Simple diagram. మీకు ఎన్ని వైర్స్ ఉంటే that many wires you can directly connect to the 8051 microcontroller using the any. ఇక్కడ port 2 వాడాడు వాడు. You can use the port 1, port 0 or port 3, any one port. జనరల్ గా అయితే port 1 వాడితే ఇబ్బంది ఉండదు, ఎందుకంటే there is no special function on port 1. The port 1 can be accessed as only input and output port. There is no special functions. So you can use the any one port, not only the port 1, you can use the port 0 or port 2 or port 3. Okay, so this is the simple diagram. Next, interfacing the keyboard. Keyboard also similar to 7 segment displays. Similar to 7 segment displays. Now you can see the diagram. ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క దానికి ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తాం అమ్మా. ఏ క్యారెక్టర్ here keyboard అంటే keyboard లో క్యారెక్టర్. This is the A character, B, C, D, E, F, G, H. Total H ఉన్నాయి. అంటే total how many? 9 characters. 9 8. Sorry, 8 characters. So ఇది ఆన్ అవుతే we are applying the A character to this, or our controller is displaying the character A. If you are on this, then that is the H character simply. So you can name this characters and simple diagram. And ఇది ఎందుకు అంటే VCC అన్నాను. ఎప్పుడైతే మీరు పవర్ సప్లై కనెక్ట్ చేస్తున్నారో దీనికి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి ఈ వైర్కి. దిస్ ద పవర్ సప్లై. ఓకే, సో డోంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ దిస్. You can connect the one resistor here like this. ఎందుకు? to damage this projector, to protecting this device from damage protect చేయాలంటే you can connect the one resistor here. If you are connecting directly supply here, that device there is a chance of damaging. మీకు మొబైల్ ఫోన్ చార్జర్స్ ఉన్నాయి, దానిలో మొత్తం అవే ఉంటాయి. లేకుంటే ఇంట్లో టెస్టర్ చూసారా మీరు? టెస్టర్ అక్కడ స్విచ్ బోర్డ్లో పెట్టి ఒక రెజిస్టర్ ఉంటుంది. ఆ రెజిస్టర్ లేకుంటే యూ విల్ గెట్ ద షాక్. మీరు డైరెక్ట్ స్విచ్ బోర్డ్లో ఇలా వేలు పెడితే మన షాక్ వస్తుంది. అదే డైరెక్ట్ మనం ఎల్ఈడి పెట్టాము, అది పెట్టామనుకుంటే టెస్టర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ రెసిస్టర్. సో దట్ రెసిస్టర్ ఈజ్
avoiding the shocks. Okay, so similarly, so if you are applying the power supply 5 volt supply, then you can connect the one resistor to avoid the damage. Okay, so this is the interfacing switches and this keyboard ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇంతకుముందు మనకి 8 క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ మెనీ క్యారెక్టర్స్ 0 to 3 9 A to F A B C D E F so we are increasing the characters and ఒక మల్టీప్లెక్స్ అమ్మ ఇది మల్టీప్లెక్స్ అంటే ఇది ఆన్లో ఉంటేనేమో 3 వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది కనెక్ట్ అవుతే 2 వస్తుంది ఇది కనెక్షన్ ఉంటే 1 వస్తుంది అంటే ద పోర్ట్ 1 ఓన్లీ గివింగ్ ద 4 ఆప్షన్స్ 0 1 2 3 దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మల్టీప్లెక్స్డ్ పిన్ మల్టీప్లెక్స్ అంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ నెంబర్ ఆఫ్ కీబోర్డ్ లో కీస్ ఎక్కువ కావాలంటే యూ కెన్ కనెక్ట్ ద లైక్ దిస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్ఫేసింగ్ ఓకే servo motor the simply motor also two wires positive wire and negative wire directly connecting the any port here we are using the port 2.0 this is the servo motor and the other one is stepper motor the stepper motor is having the 4 windings winding 1 winding 2 winding 3 windings so you can use the 4 వైండింగ్స్ ఉండాలి ఒకటి మిస్ అయింది దీంట్లో 4 వైండింగ్స్ యాక్చువల్లీ సో వైండింగ్ 0 వైండింగ్ 1 వైండింగ్ 2 వైండింగ్ 3 4 పోర్ట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడని పోర్ట్ 0 పోర్ట్ 1 సారీ 0 1 2 3 4 పోర్ట్స్ సర్వో మోటార్ స్టెప్పర్ మోటార్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద స్టెప్పర్ మోటార్ విల్ రొటేట్ స్టెప్ బై స్టెప్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్రింటర్ కాదు ఓల్డెన్ డేస్లో రైల్వే స్టేషన్లో ఇప్పటికి ఉన్నాయి ప్రింటర్స్ జెట్ ప్రింటర్స్ అంటారు వాటిని టక్క 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 సౌండ్ వస్తుంటాయి అదేం చేస్తుంది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ప్రింట్ కావాలంటే ఇన్ని రొటేషన్స్ తిరగాలని ఉంటుంది అన్ని రొటేషన్ సో హౌ యూఆర్ ప్రొవైడింగ్ దట్ రొటేషన్స్ బై యూజింగ్ దిస్ స్టెప్పర్ మోటార్ యూజింగ్ దిస్ స్టెప్పర్ మోటార్ వీఆర్ గివింగ్ ద number of steps required number of steps means number of how angle required to print that character okay so in that cases we are using this stepper motor and the same stepper motor can use the your door opening also door enta open avutundamma adi enta angle open avutundi ee door ga meer sliding windows ivi slide doors maamuluga meer vellagane door ila open avutadi so for example ఒక 90 degrees ఓపెన్ కావాలనుకోండి యూ కెన్ సెట్ ద 90 degrees కావాలంటే ఒక రొటేషన్ కి 1.8 degrees రొటేట్ అవుతుంది స్టెప్పర్ మోటార్ సో 90 కావాలంటే ఎంత 9 degrees కావాలంటే 90 divided by 1.8 చేయండి 90 divided by 1.8 I think 50 steps 50 అంతేనా 50 steps so you can give the 50 steps rotation of that stepper motor our door will open the 90 degrees if you are giving the 100 steps then your door will open the 180 degrees okay so in that cases you can use this stepper motor servo motor both applications are same that is the operated with the continuously but here this one stepper motor is the stepwise simply stepper motor తీసుకోండి you can connect the 4 pins of the 8051 microcontroller now the same structures and the same applications you can remember that is not possible in our 8051 80x microprocessor okay remember this all diagrams once again I will show you okay you can remember this LED that LED directly we are connected to the port to any port to pin the next the 7 segment displays also we are connecting that directly these 7 segments to any ports and keyboard then servo motor then stepper motor direct connections okay coming to the 8086 microprocessor this is not possible you can see
See here, this is 8086 processor. It is having 1 to 20 and 21 to 40, same. But it is having ground address AD14, AD13 and AD1, AD0, NMI, INTR, clock, ground, reset, ready, test, INTA, ALE, enable, DT/R, MI/IO, W, read operation, write operation, hold acknowledgement, hold, read, min-max, BSE, A19 to A16 and AD15 and VCC. Is there any input and output pins in that? IO pins that is having only address pins. IO pin and special undam akkada? There is no IO pin, but it is having the address bus and bus. Okay. Because of this structure, we can't connect any external device to our microprocessor 8086 because it doesn't have any input and output lines on chip. There is no input and output pins. Okay. Now, if you want to connect any external device, here it requires the interfacing devices. Okay. I'll take the one practical example. Just stand up. The C knows only English. For example, you can assume C knows Hindi. They want to communicate with each other. How they communicate? C will always try to speak English. C also always try to speak only Hindi. So then they can't change the information. They can't transfer the information from both. So then anyone knows the Hindi and English, they can be acts as a translator. The translator. Now what C is talking in English, I will understand, and that conversation I will explain in the Hindi. Now the information is sharing. Right? Now the C will speaks in Hindi. I will understand that Hindi can be translated to English. Please sit down. Thank you. This Hindi. So here there is no direct. This is the processor and this one is the external device. Or you can think this is the 8086 microprocessor, external device, something like a stepper motor. Okay. So now there is no direct connection between these two girls or two devices. Then one translator, like a translator, one device is required. The devices are called interfacing device. So to connect any external device to the 8086 microprocessor, that require the one interfacing device. That interfacing devices is called 8255. This is the third unit. All 4 units are completed. The third unit is left out. That is only the third unit. That is the 8086 interfacing. So now this interfacing device 8255, it is also called programmable peripheral interface, PPI. This is very, very important as per the exam point of view. Compulsory question, one question on 8255 PPI. Okay. So now that PPI can be connected to the 8086 and that 8255, any data is sending wants to transfer the data from the microprocessor to external device. First, it is sending to the 8255 PPI. Then that PPI is sending the out data to the external device. Okay. Okay. It is very, very important. If you are maintaining the attention for this unit, then you will understand. If you are ignoring this,
you can't understand the concept. This is the third unit. Somewhat compared to the other units, the third unit is somewhat difficult. So you can kindly pay the attention. Now, this device is the programmable peripheral interface, that is called the PPI. This IC number is 8255. This IC number is 8255. Okay. The PPI, the 8255 is called the programmable peripheral interface device. Simply, it is abbreviated as PPI. The PPI is nothing but 8255. And it is having input and output pins. That input means taking the data device, and that data is sending to the microprocessor using the data bus. You can remember, ఇది మైక్రోప్రాసెసర్ అమ్మా, ఎస్బి బోర్డ్ రావట్లేదు, మైక్రోప్రాసెసర్, and here the 8255 PPI, and here external device. If the any external device is sending the data to the microprocessor, first that is sending to the 825 PPI using this IO lines, input and output lines. And from this input and output lines, the 8255 is sending the data to the 8086 using the data lines. Using this data lines. Here you can see the data line D0 to D7. Okay, so it is commonly used interfacing device in case of 8086 micro. Okay, so and it is if you want connect the any external device, this knowledge is the very important. Without this 8255, you can't connect the any device to 8086 microcontroller. Okay. Next, the pin diagram. The 8255 total 40 pins. It is also having the total 40 pins. These 40 pins are same, 1 to 20 and 21 to 40. So in this total 40 pins, the 24 pins, 24, can be acts as a input and output lines. మన 8051 మైక్రోకంట్రోలర్ 32 పిన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్గా, అవుట్పుట్ లైన్స్గా, this 8255 also having 24 input and output lines, same like 8051 microcontroller. Okay, and this 24 IO lines, first you can see how these 24 lines are divided into different parts. Will explain. So this 4 enema 8 plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. These 24 pins are input and output pins. Okay. Data, ఆ ఇన్పుట్ పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని మన మైక్రోప్రాసెసర్ పంపించాలంటే యూజింగ్ దిస్ డేటా బస్, దట్ ఈస్ ద D0 to D7. D0 to D7 data bus. Okay. So now this is connecting this D0 to D7 are connecting to the 8086 microprocessor, and this 24 input or output pins are connected to the external devices. Are you clear? 7 pins ఉన్నాయి కదా, 8 pins ఉన్నాయి కదా, D0 to D7. This D0 to D7 pins are connected microprocessor, and this IO lines, input and output lines, are connected to the external devices like LED and 7-segment display, stepper motor, keyboard, and anything. Okay, so and the remaining pins are NNM total 24 plus 8, 32 over. The remaining pins are like microcontroller, and this is the write operation. Reset means, రీసెట్ అంటే ఏంటి? అక్కడ రీసెట్ వేరు, ప్రోగ్రామ్ లో వాడే రీసెట్ వేరు. ఇక్కడ మామూలుగా ఒక డివైస్ ఉంది,
ఒక డివైస్ ఉంది, దీన్ని రీసెట్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీసెట్? లేకుంటే మీ ఎస్బీ బోర్డు ఉంది, మానిటర్ అంటే బోర్డు, స్మార్ట్ బోర్డ్, దాన్ని రీసెట్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ రీసెట్? దట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద ఇనిషియల్ పొజిషన్. అంటే మనం కొత్తగా కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో, లేకుంటే పవర్ ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తే ఏ మోడ్ లో ఫ్రెష్ గా ఉంటుందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రీసెట్ హియర్. If the any IC is having the reset pin means that is all actions is terminates and that will coming to the initial position, ground position simply. Reset means ground or starting position. Okay, so now reset pin, then read operation, CS and I will explain, ground and A0 A1 for the address selections, and then over and VCC pin. Okay, ఇక్కడ CS bar ఉంది. CS bar stands for chip select. You can assume this is a microprocessor. Okay, so now we are connecting this device using this 8255. Okay, so ఇలా కనెక్ట్ చేశారు. Microprocessor 8255 and this is the external device. Now you are connected like this. ఫస్ట్ మన మైక్రోప్రాసెసర్ దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలా, వీడు కనెక్షన్ లో ఉన్నాడా ఆఫ్ లో ఉన్నాడా అని. దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే we need to make this pin, the port, that is the chip select pin enable చేయాలా. And we are studied the 8051 microcontroller, 8086 microprocessor, and the third one is the 8255. All pins. So in that pins, some pins are having పైన ఒక బార్, ఒక అడ్డగీత ఉంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? కాంప్లిమెంట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ హియర్? ఓకే, నౌ ఒక పిన్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే మైక్రోప్రాసెసర్ ఏం చేయాలి? యాక్టివ్ హైలో ఉండాలి, అంటే 1 ఉండాలి, అంతేనా? 0 ఉంటే గ్రౌండ్ ఉన్నట్టే, దెర్ ఇస్ నో యాక్షన్, దెర్ ఇస్ నో యాక్షన్ ఫర్ ద 0. 1 ఉంటేనే యాక్టివేట్ చేసిన, అంటే 0 అంటే రీసెట్, 1 అంటే అంటే ఆ పిన్ ని, నాట్ ఎంటైర్ డివైస్. ఎంటైర్ డివైస్ ఆన్ ఆఫ్ చేయాలంటే యూజ్ ద 35 పిన్ రీసెట్ పిన్, బట్ వీఆర్ making the enabling or disabling for the particular pin. Okay, so in the okay, so set and reset in case of the individual pins. Okay, ఇక్కడ బార్ మీన్స్ మామూలుగా అయితే బార్ ఏం లేకుంటే 1 ఉంటే ఎనేబుల్ అవుతుంది, 0 ఉంటే డిసేబుల్ అవుతుంది. బార్ ఉంటే రివర్స్, 0 ఉంటే enable. Why the 0 will be enabling? Because 0 bar. What is the 0 bar value? 1. అంటే మన anyhow we are applying the 1 to the device. So దాన్ని enable చేయాలంటే 1 apply చేయాలి. So now coming to here, the CS bar is that pins are called active low signals or active low pins. Who is the organizer? Yes, anyone organizer here? Coordinator. Anyone can switch on the device? Okay, so the any pin is having the bar, those pins are called active low signals. Active low signals can be enabled by applying the 0. Now the processor, mana processor ఈ 825 ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే the CS bar should be enabled. Enable అంటే ఏం చేయాలి? CS bar కి apply the 0. So if you are applying the 0 to that 8255 pin, now the our microprocessor is identified the 8255 microprocessor, 8255 PPI, the programmable peripheral interface device. If that is the disabled, our processor does not recognize that 8255. So the any external that
8255, that will not considered by the microprocessor. So that's why whenever you are using the external device, first you can make it the 8255 should be enabled. Chip should be active by applying the chip select is equal to 0. అది కూడా ఆఫ్ అయిందా? ఆఫ్ అయిందా? ఇది ఆటో మీరు దాన్ని ఆన్ చేయండి, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఆన్లో ఉంది, అది ఆన్ అవుతే చాలు. నాట్ రిక్వైర్డ్. లాగిన్ చేసి కాబట్టి మీరు ఆన్ చేయగానే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అయిపోయింది, అంతే. ఇంకా జూమ్ ఉండదా? ఉంటుందమ్మా. టాప్లో లేదు, మనం దీంట్లో ఆన్ చేసాం కాబట్టి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. Okay, so now this 8255, the 8255 is having total the 24 input and output lines. The 24 divided into again the two groups. We'll discuss in the two groups in the architecture of this 8255. First, you can see the pin description of the each pin. Okay. See, hello. This is the output. This flower brackets indicates hello. This IO lines are divided into two groups. We'll discuss later. That is the port A, port B, and port C. Okay, we'll discuss later. Now the remaining pins are the D0 to D7 data lines. ఇక్కడ port A, port B, port C ఉన్నాయి. Those are connected to the external. There is a mediator between this and our microprocessor. Okay, so now these port lines are connected to the external device, and D0 to D7 are connecting to the microprocessor. The remaining pins are write operation. This is the write operation, reset operation, then power supply, the any electronic IC, the integrated IC require the power supply. So that is here VCC. VCC means 5 volts. Next, read bar, that is the read operation, write operation, the chip select, and ground. Okay, whenever you are enabling this chip select by applying the 0, then only the microprocessor is recognizing the 8255 PPI, and that PPI is connected to the external device. That device communication will be established via this 8255. Okay. Now the pin description for this PNR to PS7. Before that, you can see the architecture here. The 24 input output pins are grouped into two groups, group A and group B. The group A 12 pins, group B 12 pins. In this group A 12 pins, 8 pins are acts as a port A. మీకు ఎట్లయితే 8051 లో port 0, port 1, port 2, port 3 ఉన్నాయో 8255 లో కూడా 3 ports ఉన్నాయి. ఇక్కడ అక్కడ 1 2 3 అన్నాము, ఇక్కడ ABC అంటున్నాం. పోర్ట్ ఏ PORT, పోర్ట్ ఏ, పోర్ట్ B.
So here we are using 8 pins can be used as a port A. So 24 input and output pins. This 24 input and output pins can be divided into the four group A, group A lo the first 8 pins can be used as a port A. 8 lines. Remaining 4 ఉన్నాయి అక్కడ minus 8 4 ఉన్నాయి. That 4 pins can be acts as a port C upper. Port C, port A 8 pins and remaining 4 pins acts as a port C upper. స్విచ్ ఎక్కడ ఉంది నేను వేస్తా అది ప్రెస్ చేయాలి అంతేనా ఓకే సో హియర్ ద గ్రూప్ A is having the 12 pins the 12 లో 8 are port A the 4 pins are port C upper okay next here the group B also having 12 pins in this 12 pins 8 pins for port B and remaining 4 pins are port C lower okay total 24 now here how it acts as a input and output we'll discuss any port A ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని పిన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం 8 port A 8 అంటే గ్రూప్ A 12 గ్రూప్ A లో 12 ఉన్నాయి బట్ గ్రూప్ A లో పోర్ట్ A వచ్చేసి ఓన్లీ 8 పిన్స్ ఆ 8 పిన్స్ లో ఆ పోర్ట్ A అనేది ఇన్పుట్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా అవుట్పుట్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ పొజిషన్ లో 1 ఉంటే ఇన్పుట్ డివైస్ 0 ఉంటే అవుట్పుట్ డివైస్ okay so 1 is there then that is the input device 0 unte output device and similarly port C and port B also వస్తుంది సరే వచ్చిందా okay now you can see ఇక్కడ పోర్ట్ C అప్పర్ అంటే C7 the 12 IO lines are over and the group B also having 12 IO lines 12 pins in the 12 pins the group B port B PB0 to PB7 8 lines and group B remaining 4 lines can be accessed as a PC0 to PC3 so below 4 lines కలిపి okay the 825 will be off in mode 0 mode 1 mode mode 0 mode 1 mode 2 ఆ mode 0 mode 1 mode 2 లో that port C can be acts as a control pins for the port A and port B
Okay. So here the port A, group A having the 12, 12 can be divided into 8 plus 4. The group B also 12, 8 plus 4. Port A, group A lo 4 pins, group B lo 4 pins together acts as the third port, port C. This port A, port B, port C are similar to 8051 microcontroller ports. And when these ports are simply, this can be accessed as three registers. Port A register, port B register, port C register. అంటే ఏంది register అంటే ఏంది data transfer. Data transfer we are using for the registers only. Okay. So now the port A register, port B register, port C register. Draw the structure, and the remaining control pins are the read operation, write operation, A0, A1. A0, A1 can be deciding the writing operations on ports. Which port and which link that can be deciding by the A0 and A1 pins. Next, reset pin and chip select pin. Draw the structure, the architecture of 8051. Diagram of the last bench students also you can write down the draw the structure. ఈ చాప్టర్ లో especially you can remember the diagrams and pin diagrams. The block diagram or pin diagrams are enough because this is the OE, the open elective for you, not your core subject, the open elective. Kabatti you can remember this block diagrams and pin diagrams. మీరు ఈ diagrams గుర్తుంటే you can write the any answer from this third unit. Hello.
Hello. Just you can see the previous question papers of the subject, the compulsory question from third unit. This 8255 block diagram, pin diagram is compulsory one question. Over. Okay. Now this 8255. How we are controlling the 8255 device and how we can choose the ports. We're having the three ports, the port 0, port 1, port 2, or port A, port B, port C. In case of 8051 microcontroller, directly we are connecting our external device to our required pin in the 8051. But here, not like that. Okay. So now we are connecting completing the connection establishing. Now, for example, if you are using the same LED device or same 7-segment display, for example, that 7-segment display is connecting to the port A pin, port A. Now, we need to control that 8255 from the microprocessor. So, the microprocessor is instructing you can use only port A pin because the port A is connected to our 7-segment display. That is the totally 8 wires. That 8 wires are connected to the port A. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి PA0 to PA7. The 7-segment display also having 8 wires. That 8 including ground wire. That 8 wires are connected to PA0 to PA7. But we need to instruct 8255. You can use 8255 ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? Who is controlling the 8255? Microprocessor.
ఓన్లీ మైక్రో ప్రాసెస్. సో మైక్రో ప్రాసెస్ నుంచి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఎక్కడైతే మనము ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ని ఏ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేశామో యూ కెన్ యూజ్ దట్ పోర్ట్ అని వీ నీడ్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్. వీ మీన్స్ హియర్ ప్రాసెసర్. ఆ ప్రాసెసర్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజింగ్ దిస్ కంట్రోల్ వర్డ్, the 8255 control word. This control word is called CWR. CWR. CW stands for control word, R stands for register. The CWR. This CWR is the 8-pin register. Sorry, 8-bit register. Okay. So now we can look at this 8 bits of control word. That is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Total 8 pins. Okay. So now the D0 is the port C lower and D1 is the port. Okay. Next. ఇక్కడ ఎంత పెట్టామమ్మా? PB ప్లస్ లో మనం ఎంత పెట్టగలం వాల్యూ? పోర్ట్ B కి how many pins are allocating? 8 pins పిన్ డయాగ్రామ్ లో. ఇక్కడ ఈ కంట్రోల్ వర్డ్ రిజిస్టర్ లో హౌ మెనీ బిట్స్ వీఆర్ అలోకేటింగ్ ఫర్ ది పోర్ట్ బి? 1. ఆ 1 ఆ బిట్ ప్లస్ లో ఏ విచ్ వాల్యూ యూ కెన్ అకామిడేట్? ఏ వాల్యూ? పోర్ట్ బికి ఒక బిట్ ఇచ్చాం కంట్రోల్ వర్డ్ రిజిస్టర్ అంటే వానికి ఒక బాక్స్ ఇచ్చాం. ఆ బాక్స్ లో ఎంత వాల్యూ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్? ఐదర్ 0 or 1. 0 means input output device, 1 means input device. 0 ante output device. What is the meaning of input device and output device? What is the meaning? Input device ante enti, output device ante enti? Input device ante we are taking the data from the external device to processor. Like keyboard. Keyboard enti ఇన్పుట్ డివైస్. అంటే మనం ఏ కీ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నామో ఆ కీ ప్రెస్ చేస్తే ఆ కీ క్యారెక్టర్ వాల్యూ డిస్ప్లేయింగ్ ఇన్ ద మానిటర్. అంటే ప్రాసెసర్ ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ డివైస్. అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే మనం ప్రాసెసర్ నుంచి ఏ డేటా పంపిస్తున్నామో ఆ డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. లైక్ మానిటర్ ఆర్ అవర్ సెన్స్ బోర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ డివైస్ డిఫరెన్షియస్. నౌ సో ఈ పీసీకి 1 బిట్ అలోకేట్ చేశాము. పీబీ ఆల్సో వీఆర్ అలోకేటింగ్ ద ఓన్లీ 1 బిట్. సో ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఓకే గుడ్, ఇంతసేపు రాలే కదా ఇది. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత పెట్టవచ్చమ్మా? ఇది ఇక్కడ రావాలంటే రాదా? ఓకే రైట్. సో హియర్ వీ కెన్ ప్లేస్ ఐదర్ 0 or 1. Either 0 or 1. So the 0 means output device, 1 means input device. For example, you are connecting the LED 7-segment display. E port here also same 0 and 1. 0 means output, 1 means input. Okay, so now ikkada 1 ante ikkada 1 we can place either 0 or 1. Now if you are placing 1, this device is acts as a input device. Input ante external device nunchi data processor ki పంపిస్తుంది. Okay, now so this is the PC lower control bit, the port B control bit and mode B for port B. Group B ఉంది కదా, ఆ గ్రూప్ బి మోడ్ సెలెక్షన్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నా, ఎన్ని పొజిషన్స్ ఇస్తున్నాము మోడ్ సెలెక్షన్ కి? ఓన్లీ 1. అంటే ఇక్కడ we can keep either 0 or 1. So this is called mode 0 and this one is mode 1. Mode 1. So అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద గ్రూప్ బి పిన్స్ ఆర్, దట్ ఇస్ ద గ్రూప్ బి పిన్స్ అంటే పోర్ట్ బి IO lines, port C lower IO lines can operating in 2 modes. One is mode 0 and mode 1. Okay, so the group B is over. Coming to this, coming to
this, the port C upper and port A. And the remaining 2 bits, we are looking for the 2 bits, that is the D5 and D6 for the mode selection for group B. Sorry, port B, group A. The mode selection for group A. So now here we can use 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Both are same. 1, 0, 1, 1, 1, same. Okay. So now this can be operating in 3 modes. The group A pins are operating in mode 0, mode 1, mode 2. 3 modes. And the port B and port A. Port B can be mode 0, mode 1. This mode 1 and this mode 0, this mode 1, both are same. The same purpose. And only the one port, that is the port A, can be operating in only mode 2. Right? So the 2 modes. Next, 1 ante input, 0 ante output. 1 means ante this port C can be acts as a input port. Port C upper can be acts as a output port. And similarly port A. 1 means input port, 0 means output. Here also same. Port B means 1 unte input, 0 unte output. So here the mode selection, mode 0 and mode 1. So ante meeku, for example, ఇక్కడ 0 పెట్టారమ్మా. Port B కి you are connecting. Your LED or 7 segment display is connected to the port B. But you are programming port A. Is there any link or is there any meaning? No. If you are connecting the external device to the port B, then you can control the port B pins. And you can ignore this port A pins. You can make it 0, 0 or whatever it is. 1, 1. You can simply ignore. So that is the control word for the 8255. Okay. Next, the modes of operations. There are, and other than this, basically, and one more, meeku okati miss ayindi ikkada. Last bit unda D7 bit. This one. This. The D7 can be 8255 mode selection. Idemo port A mode selection, idi group pins ki. Complete 8255 PP mode selection cheyalante the 2 modes. One is the BSR mode and IO mode. BSR ante set reset mode. We are not using that BSR mode, just you can listen. The other one is the IO mode. You can see this. There are 2 basic modes of operations of 8255. That is BSR mode and the second one is the IO mode. E IO mode lo again mode 0, mode 1, mode 2 unnai. Okay. So our 8255 can function in 2 modes. That is the BSR mode and IO mode. Input and output. Next. 8255. Actually, BSR mode lo the port to C can be used as a set or reset functions. Just you can remember the 8255, the port to C PC0 to PC7 can be acts as a set or reset. Set or reset pins. అదే port to C ni set చేస్తున్నామా reset చేస్తున్నామా simply అంతే. That is not required for the actually the BSR mode we are not using because we are connecting the external device to our processor. Okay, so that is the only the main purpose of this 8255 is the input and the output device. So this can be acts as a IO device, input and output device. So that IO device can be operating in three modes: mode 0, mode 1 and mode 2. Mode 0 means simple input output. నువ్వు ఇస్తే నేను ప్రాసెసర్కి పంపిస్తాను, లేకపోతే ప్రాసెసర్ నాకేమన్నా ఐఎమ్ ద 8255. Okay, so here
ఈ సైడ్ ప్రాసెసర్ అనుకోండి, ఈ సైడ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ అనుకోండి. వీడు ఏమైనా డేటా మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏమైనా డేటా పంపిస్తే దట్ డేటా ఐ విల్ రిసీవ్ ఆన్ దట్ డేటా ఐఎమ్ సెండింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ డేటా ఏమైనా పంపిస్తే దట్ ఐ విల్ రిసీవ్ యాజ్ ఏ 8255, దెన్ దట్ డేటా ఐఎమ్ సెండింగ్ టు ది 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్. ఇంతే. ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ డివైస్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ డివైస్. అంటే ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా వస్తే అది అవుట్పుట్ డివైస్, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసిన ఎక్స్టర్నల్ డివైస్. అండ్ ఇక్కడ ఇలా డేటా ప్రాసెసర్ డేటాను తీసుకుంటే దిస్ డివైస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ డివైస్. ఓకే, సో హియర్ ద మోడ్ 0 సింపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మోడ్, అండ్ మోడ్ 1 ఆల్సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ విత్ హ్యాండ్ షేక్ మోడ్. హ్యాండ్ షేక్ అంటే ద రిసీవింగ్ రేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్. వీడు ప్రాసెసర్ డేటా పంపించింది అనుకోండి, ఆ డేటాని ఫస్ట్ 8055కి వస్తుంది, 85 నుంచి ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కి వెళ్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ డివైస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాడేం చేస్తాడు, ఐ రిసీవ్డ్ ద డేటా అని వాడు ఒక అక్నాలజ్మెంట్ పంపిస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్ ద హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్. దట్ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ద పోర్ట్ టు సి. మీకు ఏదైతే పోర్ట్ టు సి ఉందో ఆ పోర్ట్ టు సి కెన్ బి, అంటే మోడ్ 1లో హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. ఈ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్లో పోర్ట్ ఏకేమో పోర్ట్ సి అప్పర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్, అండ్ ఫర్ ద పోర్ట్ బికి మోడ్ 1లో పోర్ట్ బికి ద పోర్ట్ సి లోయర్ పిన్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్. ఎందుకు? గ్రూప్ ఏలో పోర్ట్ ఏ ఉంటుంది, పోర్ట్ సి అప్పర్ ఉంటాయి, యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్ ఫర్ పోర్ట్ ఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రూప్ బిలో పోర్ట్ బి ఉంది, పోర్ట్ సి లోయర్ ఉంది. దట్ పోర్ట్ సి లోయర్ పిన్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్ ఫర్ పోర్ట్ బి. ఓకే, ద పోర్ట్ ఏ అండ్ పోర్ట్ బి కెన్ బి function in both modes, mode 0 and mode 1. Now coming to this mode 2, the bidirectional data transfer. ఈ mode 0 లో mode 1 లో సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ at a time, but mode 2 bidirectional. That bidirectional port is what is the port? Bidirectional port only port A, only port A, because ఇక్కడ చూడండి, మోడ్ బి అనేది పోర్ట్ బి అనేది ఓన్లీ మోడ్ 0లో మోడ్ 1లో మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పోర్ట్ ఏ గ్రూప్ ఏ పిన్స్ మాత్రమే థర్డ్ మోడ్లో, అంటే మోడ్ 2లో. ఓకే, ఈ మోడ్ 2లో హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పీసీ అప్పర్ పిన్స్, అండ్ ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ పిన్స్ ఆర్ హ్యాండ్ షేక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పీసీ లో పిన్స్. ఓకే, just to note down this control word after the block diagram. You can note down this 8255 CWR. Simply it is abbreviated as CWR, control word register. BSR stands for bit set reset mode. AC లాంగ్ చేయలే.
Over. So this is the control word register. CWR control word. It can be accessed at two modes. One is the BSR mode, and the second one is the IO mode. Okay, the 8255 can be operated in the two modes. One is the BSR mode, and the second mode is IO mode, input and output port. So in this mode, the mode 0, again the input, the 8255 can be operated in the three IO modes. That is the input and output modes. That is the mode 0, mode 1, mode 2. Okay. So in mode 0, simple, there is no handshake signals. There is a simply transmit and receive the data from the external device to processor and processor to external device. And the mode 1, the port C can be accessed as a handshake signals for port B as well as the port A. And the mode 2 can be accessed as a the bidirectional port. Just you can write down this mode 0 for the general input or output ports. The mode 1 can be input and output with handshake signals, and mode 2 the bidirectional data transfer using the port A pins, and this handshake signals ఇవన్నీ not required for this. కావాలంటే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను, but as per your syllabus it's not required. Okay, so same mode 1 and ఇది మోడ్ 1 లో ఇన్పుట్ అంటే చూడండి అమ్మా ఇక్కడ PA7 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద 8255 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ 8255 కు ఉన్నాయి. అంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ హియర్, external device to 8255 and 8255 to processor here. Okay, so that is the input device, input port. And next output. So now here the data from the 8086 to 8255, 8255 to external device here. Okay, this is the out. The 8255 can be accessed as a input port, input device, and this acts as a output. Okay. In mode 2 bidirectional data transfer, here this mode is used primarily in applications such as the data transfer between the two components. Two components ante two devices. Okay, if the data is transferring between the two external devices, then you can use this mode 2 of 8255. They're using the port A pins, and in this mode 2 only the port A can be function, and port B it will not function, but it will function in only the mode 0 and mode 1 only. This now you can see in the earlier case ఇది ఒకే డైరెక్షన్, simple direction, one direction. Here this is the input. Okay, input direct, see the direction input, and here output. Now in mode 2 bidirectional. Port A is the bidirectional port. Remaining are as it is.
Okay, now you can see this is 8086 and this one is 8255. That is the interfacing device. Then we are getting the external device. If the external device is output device, the connections are like this. External device is the output device. So that means here the data is transferring from 8086 to 8255 and 8255 to external device. For example, LED 7-segment display or monitors. Okay, so there is no direct connection like this. There is no direct connection between this 8086 microprocessor and the external device because there is no IO input and output lines on chip of the 8086. Because of that, we are using the one in the 24 IO lines. Now, if the same device is acts as a output device, input, then you can use so if the external device is the input device, then the directions are like this. Here also there is no direct connection between 8086 and ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి 8255 కి 8086 హౌ యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కనెక్షన్స్ ఎవరి కెన్ గెస్ అక్కడ నేను సింపుల్ గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసా ఒక ఆరో మార్క్ ఇచ్చి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి 8255 నుంచి ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే మీకు 24 లైన్స్ ఉన్నాయి పోర్ట్ ఏలో 8 లైన్స్ ఉన్నాయి 8 పిన్స్ ఉన్నాయి పోర్ట్ బిలో 8 పిన్స్ పోర్ట్ సిలో 8 పిన్స్ అందులో మీకు డిపెండింగ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ 8 కనెక్షన్స్ ఉంటే పోర్ట్ ఏ కానీ పోర్ట్ బి కానీ పోర్ట్ సి కానీ యూ కెన్ యూస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఒకవేళ 4 లైన్స్ ఉంటే ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ 4 వైర్స్ ని యూ కెన్ కనెక్ట్ ద ఎనీ 4 లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ port A, port B, port C. Okay. Now, how you can establish the connection between 8255 and 8086? Chip select. ఒక పిన్ చిప్ సెలెక్ట్ ఉంది కంపల్సరీ కనెక్ట్ చేయాలి అది కనెక్ట్ చేస్తేనే 8086 will recognize the 8255 is connected and it is enabled. అది ఓకే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అవుతుంది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ మీకు కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అని ఉన్నాయా ఆ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అన్ని 825 కనెక్ట్ చేస్తాం రీసెట్ పిన్ కనెక్ట్ చేస్తాం సిప్ సెలెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తాం A0 A1 కనెక్ట్ చేస్తాం అన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం ఉంటాయి కదా అవి మాత్రం కనెక్ట్ 8086 కనెక్ట్ చేయం సో హౌ యూ కెన్ కనెక్ట్ 8086 అండ్ 8255 PPI what is the connections here how to connect the connections here you can connect the this diagram as like this so here you can connect using
using port A or using port A or port B or port C. You can establish the connection between here the 82552 external device using port A, port B, port C. Now, how you can establish the connection between this device and this device? Using data lines of 8255 and 8255 and data bus. Data bus of 8086. Okay, so here between 8086 and 8255 using the data lines of 8255. Any lines number data lines 8 ఉన్నాయి. D0 to D7. The D0 to D7 you can connect to the lower order bus of 8086. మనకు కూడా AD0 to AD15 ఉన్నాయి. అంటే దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్ చేయాలి అడ్రస్ డేటా బస్సుగా. డేటా బస్సుగా సపరేట్ చేయాలంటే ALE పిన్ కి అప్లై ద 0. ALE pin 0 apply చేస్తే then that multiplexed bus acts as a data bus. So in that data bus you can connect that first 8 lines of 8086 to this 8255 8 data lines. Now the data transfer can be happen between 8086 to 8255 and the 8255 external device using this port A, port B, port C, any one port. Now you can remember this circuit diagram. Now you can draw the any external interface using 8086 is possible. Everyone draw this circuit. Draw this circuit diagram.
Okay. Now you can see here the 8086 is already over and the 8055 we are studied now. Then after the class, external devices. So what are the external devices we are connecting to the 8255? Some of the few are there in as per our syllabus. So then we'll discuss about that only the circuit diagram. ఎక్కడన్నా మీకు ఇంటర్ఫేస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వస్తే యూ కెన్ రిమెంబర్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. దీని ప్లేస్ లో మీకు జస్ట్ నేను ఇక్కడ బ్లాక్ ఇచ్చాను, సింపుల్ యారో ఇచ్చాను. మీరు దానికి ఏం చేయాలి, అది అవుట్పుట్ డివైస్ అయితే ఆరోస్ రివర్స్ చేయాలి, ఇన్పుట్ అయితే ఆరోస్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. సింపుల్, దట్స్ ఎనఫ్. అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా డివైస్ ఉంటే యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దట్ డివైస్ నేమ్. ఎందుకంటే మీకు ప్రాక్టికల్ గా అవసరం లేదు. ప్రాక్టికల్ గా అంటే మనకు లైన్ బై లైన్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నామో మీకు 825 ఇది ఎల్ఈడిని మనం 8051 మైక్రో కనెక్ట్ చేసాం అంటే పిన్ టు పిన్ కనెక్ట్ చేసాం. ద పిన్ టు పిన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. సింప్లీ యూ కెన్ డ్రా ద స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్ and any external device there, simply external device place lo device pair randi, enough, you will get the marks. Okay, so now I am stopping the class, then we'll start afternoon the same. So some of the external devices are there, those external device will list out and we'll discuss. Okay, here this part only. Okay, thank you. The lunch break from 1 to 2.